Уважаемые дамы и господа, просим занять свои места для продолжения пленарной сессии. Dear guests, please take your seats to continue the plenary session. Dear participants and distinguished guests, please take your seats to continue the plenary session. Құрметті ханымдар мен мырзалар, пленарлық сессияны жалғастыру үшін өз орындарыңызға отыруларыңызды сұраймыз. Уважаемые гости, просим занять свои места для продолжения пленарной сессии. Dear guests, it's time to continue the plenary session. Please take your seats.
Dear participants and distinguished guests, a kind reminder, we are going to start the next session. Please take your seats. Құрметті ханымдар мен мырзалар, пленарлық сессияны жалғастыру үшін өз орындарыңызға отыруларыңызды сұраймыз. Уважаемые дамы и господа, просим занять свои места для продолжения пленарной сессии. Dear participants and distinguished guests, the last reminder, please take your seats to continue the plenary session, and please don't forget to mute your phones. Құрметті қонақтар, өз орындарыңызға отыруларыңызды сұраймыз. Пленарлық сессия өз бастауын алады.
Уважаемые гости, просим занять свои места. Пленарная сессия продолжается. Ваше Высокопреосвященство, Ваше Превосходительство, dear ladies and gentlemen, dear participants, please let us start the plenary session of the Congress. Dear friends, in my capacity as the Deputy Secretary of the Congress, I would like to start and proceed with the proceedings of the plenary session and wait when the Secretary, Speaker of the Parliament will come to the hall. Уважаемые участники и гости съезда, продолжаем работу пленарной сессии. Хотел бы обозначить регламент выступлений до 10 минут. Следующее слово предоставляется Всесвятейшему и Блаженнейшему Патриарху Иерусалима, всей Палестины, Аравии, Сирии, Обнополу, обеих берегов Иордана, Каны Галилейской и Святого Сиона Феофилу III. Mr. President, Mr. Secretary, honored fellow participants, ladies and gentlemen. We wish to express our gratitude to the leadership of this Congress for your invitation to address this distinguished gathering of religious leaders and scholars from all over the world. We are gathered here in a season unprecedented in our lifetime of widespread and deep conflict and war, economic instability, the displacement of populations, the ongoing consequences of pandemic, and profound political and social divisions in almost every corner of our world. And we gather here primarily as those who are representatives of our several religious traditions. At the heart of all great historical religious traditions are the values of peacemaking, justice, and reconciliation. All religious traditions have at their heart the supreme value of peace, peace between God and humanity, peace within the human family, and peace between humanity and creation. An Orthodox Christian perspective on peace and peacemaking begins with the peace that is at the heart of God Himself. As we read in the Bible, blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Indeed, according to St. Paul, from God comes perfect peace, the peace that surpasses all understanding. Peace is the foundation of all divinely ordered relationship. We who come from the holy city of Jerusalem, which means the foundation of peace, understand the power of peace which gives birth to coexistence, mutual respect, and harmony. Peace is the mother of harmony, because if there is no peace in the human heart, where the Spirit of God dwells, there can be no peace among fellow human beings or among the rest of creation. This yearning in our human nature for peace draws us, whatever our religious traditions, away from the pettiness of the self-interest that leads to violence and conflict, to a new and radical restraint, to a concern of the other, the stranger, the one in need. Peace is born of compassion, and to seek peace is an act of the will of the part of the believer, as it is said in the Holy Bible. Let them turn away from evil and do good. Let them seek peace and pursue it. And it is also written, steadfast love and faithfulness will meet.
righteousness and peace will kiss each other. Here we see the power of peace and peacemaking that is a divine commandment, and therefore we are to take this into serious consideration and translate it into real action. The reality on the ground is that we are confronted by indisputable challenges. The whole of humanity is under real threat. Therefore, it is our moral mission and our moral obligation as religious leaders to do our utmost to help our civic and political leaders to take into account the importance of peace, for God is a God not of disorder, which in Greek means akatastasia, but God of peace. Furthermore, we should be reminded that we must pursue righteousness, faith, love, and peace, and that peace and security are at the heart of God's will for the human family. There is no denying that humanity throughout the ages has suffered from war and violence. War and violence are not from God, and this is why the great prophet Isaiah is exhorting us to remind us of our responsibilities and not to be idle, but telling us, they shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. This is not just a poetic sentiment. This is a divine challenge to all who hold positions of authority, so the impossible becomes possible. May Almighty God, the God of peace, from whom we learn the power of peace, enlighten our minds and guide our thoughts during this Congress, and may God give us the strength and the wisdom to return to our countries and communities renewed in our commitment to be messengers of God's peace building in our time. Thank you again for hosting us. Thank you. I thank you, Your Holiness, for your encouraging words and thoughtful words, and we are very honored to have you here as an important part of the Congress. Уважаемые участники и гости форума, в адрес участников нашего съезда поступило видеообращение генерального секретаря Всемирной Исламской лиги Мухаммеда бин Абдул-Карим аль-Исы. Предлагаем его вашему вниманию. Алхамдулиллах, вассалату вассалам аля сайидина ва набиина محمد وعلى آله وصحبه. فخامة الرئيس السيد قاسم جومار توغايف رئيس جمهورية كازاخستان، أصحاب السماحة والفضيلة، أصحاب النيافة والغبطة، أصحاب المعالي، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فيسعدني باسم رابطة العالم الإسلامي ومجالسها ومجامعها وهيئاتها العالمية أن أشارك في هذا المؤتمر التاريخي لزعماء الأديان العالمية والتقليدية عبر هذه الكلمة للإشادة أولاً بالجهود الكبيرة والمشكورة التي تقوم بها جمهورية كازاخستان بقيادة فخامة الرئيس من أجل تعزيز سلام عالمنا ووئام مجتمعاته الوطنية من خلال أداة مهمة ومؤثرة، وهي الدبلوماسية الدينية التي نراها تجتمع اليوم في هذا المؤتمر حاملة أهدافا دينية وإنسانية مشتركة. كلنا نعلم أن غالب الصراعات والحروب عبر التاريخ الإنساني كانت نتيجة أفكار محسوبة على الأديان لا تعبر في الحقيقة إلا عن توجهات أصحابها فقط، ولا تعبر أبداً عن حقيقة الدين، كما لا تعبر أيضاً عن حقيقة أي ثقافة واعية متحضرة.
فخامة الرئيس، أيها الجمع الكريم، كلنا نعلم ما حصل عبر التاريخ الإنساني وحتى اليوم أيضا من أخطاء في التصورات والأحكام، وما نتج عن ذلك من آثار سلبية بل أحيانا خطرة. والسبب الأبرز في ذلك كله هو البعد عن بعض، وفي البعد تخوف وقلق متبادل، وفي البعد فجوة تتسع مع الوقت وتدخل فيها الأوهام والشكوك، بل ويدخل من خلالها الأشرار، سائلين المولى جل وعلا أن يوفق الجميع لكل خير، وأن يبارك في جهود جمهورية كازاخستان التي تسعى بقيادتها الحكيمة لخير الإنسانية جمعا. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Спасибо. Позвольте выразить благодарность его превосходительству за приветствие и содержательное выступление. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество между секретариатом съезда и Всемирной Исламской лигой. Your Excellencies, now I would like to give the floor to His Excellency Mr. Miguel Ángel Moratinas, the United Nations Under Secretary General, the High Representative of the United Nations Alliance of Civilizations. Your Excellency, the floor is yours, please. Your Eminences, a spiritual and religious leader, distinguished guests. I would like to start by warmly thanking His Excellency President Kassym-Jomart Tokayev for inviting me to address this august gathering of distinguished religious and political leaders. I'm truly honored. President Tokayev's continuing leadership in organizing this Congress ever since his tenure as chairman of the Senate of the Parliament of Kazakhstan demonstrates his genuine commitment to advancing dialogue at the political and religious levels and to strengthening the process of spiritual rapprochement among the people of the world. In that sense, it's heartwarming to see prominent faith and spiritual leaders and political dignitaries come together to reaffirm the importance of shared human values in the spiritual and social development of humankind, ensuring universal peace, security, and stability. It's not coincidence that this initiative was born in Kazakhstan, home to 17 religions and more than 100 ethnic groups who have peacefully coexisted for decades and centuries in this beautiful country. This is your history. It has made you who you are, defining the region and reaching the world. Eminences, distinguished guests, we are at the defining moment of human history, a moment like no other, perhaps since World War II. The political, economic, and social repercussions of the war in Ukraine, now in its 8th month, continue to unfold every day. Prior to this war, the global pandemic brought the world to its knees, upending life and livelihoods. But most of all, COVID-19 exposed inequalities and fissures of our society. Hate speech, racism, misogyny surged. And as we know, in time of uncertainties, vilifying the most vulnerable, including religious communities, become convenient. It is quite an irony that when we see division and an erosion of trust at a time when society has become even more multi-ethnic and multi-religious, we need, my friends, to invest in social cohesion so that diversity is rightly seen as a richness, not as a threat. At the same time, we need to ensure that every community feels that their identity, their culture is being respected. For all we know, discrimination diminishes all of us. It prevents people and society from achieving their full potential. And looking at the calendar of historical events, 2 days ago, the world marked the 21st anniversary of 9/11 terrorist attack. This Congress, now in its 7th edition, has a particular relevance to the mission and objective of the United Nations Alliance of Civilization. Its first edition was in 2003, 2 years after the terrorist attack on September 11, 2001, to foster dialogue between faith and culture
and serve for answer to the challenge of our time. This platform has been critical in building bridges between Christianity and Islam and other religious communities at a time when terrorism and religious extremism threaten a deeper rift between them. This is where the United Nations Alliance of Civilization comes into play. Through advancing intercultural and interreligious dialogue, our mission is especially important in addressing the root causes of radicalization and providing a counter-narrative to racism, xenophobia, anti-Semitism, anti-Muslim hatred, and other forms of religious intolerance, which are increasing in many places, feeding each other and fermenting extremism. We have long recognized the value added of religious leaders and faith-based organizations. Hence, we expanded a unique global platform for interfaith dialogue. Intercultural, interreligious dialogue is a critical tool against isolation, mistrust, and confrontation. It is also the most powerful vector for conflict prevention and conflict resolution, as I must say, a viable tool that has been often overlooked. We have also developed a UN plan of action to safeguard religious sites, a plan rooted in human rights and based on advancing interreligious and intercultural dialogue. My friends, the role of UNOSC, of United Nations Alliance of Civilization today, is even more challenging than when he was created 18 years ago. Challenges that emerged as a result of the drastic change in the geopolitical landscape, the tendency towards unipolarity and the division across ethnic, cultural, and religious fault lines, prompting a revival of a debate of a clash between the West and the rest of the world. Against this backdrop, UNOSC is fit to be the bridge builder, an alliance for peace. Kazakhstan can be the incubator of this endeavor due to his geopolitical dynamic and his determination to work for reconciliation and peace. Through this Congress and other efforts, we recognize that a peaceful, just, and harmonious society can never be taken for granted. We realize that sustainable and lasting peace rooted in mutual respect, human rights, dignity for all, is not one day feel-good act. It's a continuous process that must be nurtured day after day. It is way of life. And the United Nations Alliance for Civilization is proud to be part of this endeavor, and we continue to be committed to work closely with the Congress Secretariat. Distinguished guests, the battle for ideas, for ideals, for values never ends. Religious leaders must lead the way using their moral voice and channeling the trust vested in them by their community to stand up against bigotry and hate speech and promote the higher standard of mutual respect, compassion, and humility. It's in these universal human values inherent in all religious teaching. In times of turmoil, religious leaders, traditional and non-traditional, can provide a values-based glue to hold communities together and provide common ground for peacemaking and problem-solving. Only through their relentless pursuit of enlightenment can they play their higher role in eliminating the scourge of extremism, hate, and violence. Faith will always be central to hope and resilience. The document Human Fraternity, co-authored by His Holiness Pope Francis and His Eminence the Grand Imam Al-Azhar on 4th of February 2019, is an embodiment of these values enshrined in the Universal Declaration of Human Rights. By co-signing the document, the two religious echelons led by example. It is a blueprint for interfaith dialogue, not only among one or two faiths, but it encompasses all faiths. History has shown that dialogue is not a simple process, but what we fail to teach and cultivate it. The situation can give way to a monologue or to mutism, which is conducive to conflict and violent extremism. His Holiness Pope Francis described it as a parallel monologue. When we are at a pivotal moment of human history, dialogue, not war, is the answer. This brings me to another important point, which I believe is worth underscoring before concluding my remark, namely associating acts of violence, of terror, with certain religion. It's not religion that causes violence. It is individuals who choose to espouse violence wrongfully and cynically, invoking faith when perpetrating these vile acts. Concluding, allow me to reiterate that words like dialogue, tolerance, diversity, and respect mean little if not supported by concrete broad range of action
under international umbrella of sincere cooperation from state and non-state actors. After all, peace, justice, and human fraternity that we all aspire for are what bind us together, and we are all part of one humanity despite our many diverse cultures. I once again thank His Excellency President Kassym-Jomart Tokayev for his hospitality and the government and people of Kazakhstan. Thank you. Thank you so much, Mr. Maratinas, for your meaningful presentation and warm greetings. I would like to take this opportunity to express deep appreciation to the United Nations for its continued support of our Congress. Thank you. Уважаемые участники и гости съезда, следующее слово предоставляется официальному представителю хранителя двух святынь, короля Саудовской Аравии, министру по делам ислама, призыва и наставления, Абдель-Латиф бен Абдул-Азиз бен Абдрахман аль-Аш-Шейху. Пожалуйста, вам слово. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخامة رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكايف، أيها الحضور الكرام، أصحاب المعالي والسماحة، أحييكم جميعا وأنقل لكم تحية مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله، مثمنا لكم هذا المؤتمر الذي يسهم بدور فاعل في بناء الحوار بين الحضارات. إن دور القيادات الدينية في العالم يزداد أهمية وأثرا في حياة الناس في وقت الأزمات والشدائد والفتن، إذ حينها يلتمس الحيارى ما يثبتهم، ويبحث الخائفون والقلقون عمن يذكرهم بمعية الله تعالى والثقة به سبحانه وتعالى. ويأتي هنا دور القيادات الدينية والروحية في تعزيز الثقة بالله سبحانه وتعالى وبناء جسور التواصل والتعارف بين جميع فئات المجتمع، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. سواء كان ذلك في نطاق المجتمع الواحد بين أبنائه المختلفين في العقائد والمذاهب، أو في نطاق المجتمعات المختلفة، وضرورة الانطلاق نحو آفاق أوسع من التعاون المشترك والتكافل الإنساني. لقد ظهرت لنا أزمة كورونا وتداعياتها التي لا تزال تهدد العالم اليوم، أن المجتمعات البشرية في سفينة واحدة، وأن على أبنائها أن يتعاونوا فيما بينهم للمحافظة عليها في ظل المشكلات والتهديدات العالمية العديدة التي تواجه المجتمعات، كمشكلات الفقر والمجاعة والأمراض وغيرها، وتهديدات للقيم الإنسانية والأخلاقية، وأن معالجة هذه المهددات تحتاج إلى تعزيز الجهود المشتركة، وخاصة بين القيادات الدينية والروحية في العالم. وإننا في مناسبة تاريخية تدعو للتفاؤل بالمستقبل الذي يحمل فرصاً للسلام وبناء الجسور، وضرورة أن تبذل القيادات الدينية والروحية ما في وسعها لتنمية الإنسان وبناء الأوطان. وإن من أهم ما ينبغي على القيادات الدينية والروحية هو عدم استخدام الدين
لتأجيج الصراعات والتحريض على العنف وإحداث الفوضى في المجتمعات، بل الواجب الإسهام في إنهاء الصراعات ومكافحة الطائفية والتعصب، وتعزيز قيم المواطنة الصالحة، والتصدي لجرائم الكراهية وإثارة الفتن والنعرات والاعتداء على الآخر بسبب العرق أو الدين أو اللون أو غيره، أو استخدام الجوائح لزرع مزيد من الفوضى والانفلات، وكذلك التصدي للإيديولوجيات والأفكار المتطرفة والإرهابية التي تؤثر على التعايش السلمي بين المجتمعات، كما يتمثل دور القيادات الدينية والروحية في أن يكونوا مصدر إلهام للآخرين في ممارسة القيم الإنسانية المشتركة في الحياة العامة، مثل الرحمة والعدل والبر والإحسان والتعايش، للارتقاء بالحاضر والانطلاق المزهر نحو المستقبل. أصحاب المعالي والسعادة، الإخوة الحضور الكرام، إن العالم يمر بتحولات لا تخفى على أحد، ومتغيرات لم تخلو من تصاعد حدة الخطابات المتطرفة وتداعيات ما بعد جائحة كورونا، وصراعات جديدة ضاعفت من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مما يتطلب تعاطياً غير تقليدي وأكثر مرونة من ذي قبل، يرتكز على الشراكة في التعامل مع هذه التحديات العالمية التي لا ترتبط بدين أو عرق أو ثقافة أو مكان، وخصوصاً فيما يتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي وما يمثله ذلك من نقلة نوعية في انتشار المحتويات المتطرفة بصورة متسارعة، تستهدف بصورة رئيسية فئات الشباب، مما يجعلنا أمام حاجة ملحة لتضافر الجهود، وأن الجميع من مختلف الثقافات والأديان والحضارات تجمعهم الإنسانية التي لا تعرف سوى التسامح والتعايش وتقبل الآخر، وبالمقابل ترفض كل ما يفرق ولا يجمع، ومن ثم فإن الجميع يشترك في هدف واحد هو السلام والاستقرار للجميع، والوصول إلى عالم أكثر اعتدالاً حتى نترك لأجيالنا المقبلة واقعاً أكثر أماناً واستقراراً. أصحاب المعالي والسعادة، الإخوة الحضور الكرام، إننا في المملكة العربية السعودية ندعم الجهود المشتركة في مكافحة الأفكار والإيديولوجيات المتطرفة، والتعاون المثمر في دعم وبناء القدرات الدولية لمحاربة ظاهرة التطرف، واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي في نشر الأفكار المتشددة، مؤكدين على أهمية تعزيز قيم التعايش والوئام الإنساني بين الأديان والحضارات والشعوب بمكوناتها المختلفة التي تضمن حالة الاستقرار والسلام والوئام للعالم أجمع. وقد كان للمؤسسات الدينية والخطاب الديني في المملكة العربية السعودية مع أزمة كورونا جهوداً كبيرة قامت بها للإسهام بشكل مباشر في تحجيم انتشار هذا الفيروس، كقرار تعليق العمرة والزيارة لبيت الله الحرام، وإغلاق المساجد، وتعليق صلاة الجماعة والجمعة، وكافة التجمعات الدينية. وقدمت المملكة العربية السعودية للعالم نموذجاً في تعاملها مع تداعيات جائحة كورونا صحياً واجتماعياً واقتصادياً، فلم تفرق بين مواطن ووافد على أرضها، وامتدت جهودها خارجياً لتساند الأسرة الدولية حماية لملايين البشر من خطر الجائحة. واتسمت إدارة الأزمة في المملكة العربية السعودية
بالحفاظ على الصحة العامة وفق المعايير المعتمدة، إلى جانب دعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار هذا الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه بإذن الله. وقد استندت المملكة في استراتيجية مواجهة هذه الجائحة إلى خبراتها المتراكمة على مدى عقود في التعامل مع الأوبئة والحشود البشرية خلال موسم الحج والعمرة، خاصة في شؤون التنظيم والرعاية الصحية، إلى جانب البنية التحتية المتقدمة للقطاع الصحي. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكرام، إن الحاجة اليوم قد أصبحت ملحة بعد انجلاء هذه الأزمة ولله الحمد، أو ما يمكن أن نسميه عصر ما بعد جائحة كورونا، أن نعمل على تأكيد دور القيادات الدينية والروحية في مواجهة هذه الجائحة التي هزت العالم، وما وقع من سلبيات وإيجابيات، وتعزيز دوره مستقبلاً في نشر قيم السلام والتسامح والتضامن والعدالة، والبحث عن سبيل ترشيح ذلك من خلال المبادرات العملية فيما يتعلق بالأزمات الصحية والعالمية. وأصحح ما ذكره الأخ المقدم، محبكم جميعاً الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والمشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة القرآن الكريم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحياتي للجميع، شاكراً لكم جميعاً إنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Благодарим вас, ваше превосходительство, за содержательное выступление. Позвольте выразить искреннюю признательность хранителю двух святынь, королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азиз аль-Сауду, за неизменную поддержку нашего форума. Спасибо. Ваше превосходительство, следующее слово для выступления предоставляется уважаемому участнику наших предыдущих съездов, председателю Ассоциации даосистов Китая Ли Гуанфу. Пожалуйста, вам слово.尊敬的托卡耶夫总统，各位宗教界领袖、女士们、先生们，各位来宾，大家好！今年适逢中国和哈萨克斯坦建交30周年，值此金风生霜、硕果盈枝之际，我作为中国道教界的代表，能有机会来到美丽的努尔苏丹，与各位一起交流，分享各自宗教在面对新冠肺炎疫情爆发时所秉持的思想和态度，感到非常荣幸。世界与传统宗教领袖大会自2003年9月首次举办至今，已历时20年，成功举办了6届大会，在推动世界各宗教与文化与文明交流对话、促进国际安全和社会和谐等方面取得显著成效。中国宗教界代表参加了历届会议，通过这一平台，加强了与世界各国宗教的了解与交流，增进了彼此之间的情谊。在全球新冠肺炎疫情尚未得到有效控制的情况下，本次大会如期举行，哈萨克斯坦政府做到了大量的工作，付出了大量心血。在此，我向始终大力支持本次会议的托卡耶夫总统、斯麦洛夫总理
以及会议工作者表示深深的谢意。新冠肺炎疫情对人类生命安全和身体健康都产生了巨大的威胁。道教的观点是，整个宇宙是由元气化生的，其中氢气上升为天，为阳气；浊气下降为地，为阴气。阴阳相交产生万物，其作为一种存在于天地之间的精微物质，它无形无色，又无处不在，流动性极强，所以容易形成大规模的感染。而新冠疫情的发生，就是阴阳失调所致。为了积极应对瘟疫，道教形成了多层面的救治策略，其中包含着深刻的系统思维、主体意识和人文情怀。在此，我想和大家共同分享一下道教的主张。道教是典型的东方宗教，在漫长的发展历史中，与人们的生活紧密相连。首先，我们强调以道教医术救治为基础，采用汤药、针灸、沐浴等治疗方法，以消除患者的病痛，促进身体健康。其次，我们倡导以道教的思想影响人的精神世界，通过宗教仪式来调养身心，去除体内的斗气。同时，道教崇尚自然、保护生态的宗教，近2000年来，在遵循自然、保护自然的过程中，孕育出了丰富的生态文化和生态智慧。这些文化和智慧的宗旨就是人类与自然是和谐统一的关系，都来自道。所以倡导人类要放下自我执念，淡化物质欲求，不要周物而不犯，同时要遵循自然规律，保护生态平衡。也就是说，要尊重万物的差异，减少干预，让各个物种保持自己的本性或本来的状态，如此实现自我内心的和谐，人与自然的和谐，就达到了宏观上的阴阳平衡。新冠肺炎疫情以及一切侵害人们身体的细菌、病毒就不会有生存之地。新冠肺炎疫情爆发后，中国各宗教阐述各自精神理念，超越宗教与信仰的差别，同舟共济，广泛动员，积极展开捐款捐物，帮扶弱势群体，提供社区服务，并以各宗教特有的方式祈祷疫情早日结束，在安抚人心、抗击疫情方面发挥了积极作用，得到了政府和社会各界的广泛好评。从历史传统上看，道教以海纳百川、开放包容的广阔胸襟，不断吸收借鉴其他宗教的优秀文明成果，积极与其他宗教相互适应、和睦共处。当今世界，不同国家或民族的生活背景和地域特点都有差异，但在悠久的历史中都孕育了不同的历史文明，所以世界文化才会春色满园，焕发出勃勃生机，才有如此强大的生命力。各民族国家的文化都有其独特的魅力。正如中国国家主席习近平所说，人类只有肤色语言之别，文明只有
姹紫嫣红之别，但设无高低优劣之分。所以，我们应当提倡在尊重彼此的基础上交流互谦、和合共生。这也正是世界与传统宗教领袖大会的理念所在，是世界对各个传统宗教的期望所在。大道不孤，天下一家。我们应当携起手来，通力合作，共同助力全球疫情防控工作，为增进全人类的福祉、共建美好地球家园而努力奋斗。谢谢大家。Благодарю вас, ваше превосходительство, за интересное всестороннее выступление. Очень ценим вашу поддержку нашего форума. Уважаемые гости съезда, следующее слово предоставляется уважаемому участнику нашего форума и большому другу Казахстана, главному ашкеназскому раввину Израиля Дэвиду Лау. Уважаемый Ребе, вам слово. Уважаемые участники и гости съезда, наш уважаемый ашкеназский раввин сейчас присоединится к нам. Поэтому давайте мы пока передадим слово следующему участнику нашего съезда. Я с большим удовольствием хочу предоставить следующее слово нашему соотечественнику, Верховному комиссару ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайрату Абдрахманову. Ваше превосходительство, вам слово, пожалуйста. Көп рахмет, қадірменді қауым. Қасиетті қазақ жерінде орын алып отырған шарадағы сөзімді алдымен мен үшін ана қазақ тілінде бастайын. 7-ші рет өткізіліп жатқан әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезіне қатысу мен үшін үлкен құрмет пен жауапкершілік. Ендеше отырыс сәтті, ал пікірталас сапалы да мағыналы болсын деп тілеймін. Съез әлемдік өркениеттер үшін ерекше мәні мен мағынасы зор, мәртебесі биік шараға айналғанын атап өткеніміз орынды. Қазақстан әлемдік қауымдастықтың толыққанды мүшесі ретінде халықаралық аренада маңызды бастамалар ұсынғаны қалың көпшілікке белгілі. Бүгін біз жаңа Қазақстанның халықаралық қауымдастыққа жаңа дәрежеде танылуына және ерекше сапалық деңгейге жеткеніне куәміз. Осы ретте Қазақстанның 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына Орта Азиядан ең бірінші ел болып төрағалық еткенін еске салғаным келеді. Және ол біздің еліміз үшін тарихи маңызды зор мәртебе болғаны анық. Қазақстанның төрағалығымен ұйым Астана мерейтойлық декларацияны қабылдады. Және бұл құжат осы күнге дейін ұйымның 21 ғасырда келісіп қабылданған жалғыз саяси құжаты болып табылады. Бұл ақиқатты ұйымның отырысында осы күнде де 57 қатысушы ел делегациялар тұрақты түрде қайталайды. Жалпы халықаралық қоғамдастық, соның ішінде ЕКУ Қазақстанды сенімді серіктес ретінде қарастырылады. Және жаңа Қазақстанның жаңа жолында жаңа реформалардың жүзеге асырылуына қолдау көрсетіп, барынша қолғабыс етуге даярлығын танытуда. Your Eminences, leaders of religions, excellencies, ladies and gentlemen, as I mentioned before, Astana Commemorative Declaration of the OSCE, adopted more than 10 years ago, to this day remains to be the only political document that the organization has adopted by consensus in the 21st century. I want to note that the document was adopted during the chairmanship of Kazakhstan and is an example to the country's extraordinary achievements and commitment to fostering cooperation and dialogue.
In Astana Commemorative Declaration, OEC participating states agreed to recommit to the vision of a free, democratic, common and indivisible Euro-Atlantic and Eurasian security community rooted in agreed principles, shared commitments and common goals. The declaration also outlined that greater efforts must be made to promote freedom of religion or belief and to combat intolerance and discrimination. Indeed, we must dedicate concerted effort into countering intolerance and discrimination and securing dialogue to promote peace. Tolerance is the key to preventing conflict, ensuring peace and building equitable society. As we emerge from the global pandemic, we witnessed renewed tension and conflicts in different parts of the world, and we recognize that space for dialogue during lockdown was significantly reduced. It is therefore a good moment for us to re-engage with each other, and this effort must recognize the role of religion and religious leaders in the spiritual and social development of humankind in the post-pandemic world. This year's Congress has set a comprehensive agenda to discuss, which is very relevant to the activity of the OEC and to my work, and it's therefore my honor and privilege to share my thoughts with all you on these cross-cutting issues. In 1992, the institution of the OEC High Commission on National Minorities was established as an instrument of conflict prevention at the earliest possible stage to address tensions and prevent conflicts involving national minorities. This means that for 3 decades, protecting and promoting the diversity of societies has been an inherent part of my institution's mandate. You may ask, what does diversity entail? Diversity includes, but not limited to, ethnicity, nationality, religion, culture, and language. Respect for diversity is a hallmark of inclusive and cohesive societies. Sadly, diversity is often viewed as a contentious subject and may lead to social tensions in the societies. Incidents of discrimination and violence motivated by hate and on ethnic or religious grounds are on the rise across the OEC area. These include anti-Semitism, Islamophobia, bias against others, and other forms of prejudice and intolerance. Unfortunately, the COVID pandemic exacerbated these trends with increased scapegoating, disproportionately affecting vulnerable groups, including minorities. We observe a dangerous rise in conspiracy theories that had clear xenophobic and, in some cases, racist undertones. We have obligation to address these issues and find solutions to prevent them in the future. Excellencies, ladies and gentlemen, over the last 30 years, successive High Commissioners have traveled far and wide into the OEC area, gathering knowledge and enhance expertise to collect best practices among OEC participating states. The first High Commissioner, the late great Max van der Stoel, who would have been 100 in 2024, paid his first visit to Kazakhstan in 1994. Kazakhstan then and now continues to serve as a model of tolerance, peace and unity in Central Asia and beyond. The Assembly of the People of Kazakhstan played an instrumental role in reinforcing the unity of the multi-ethnic and multi-confessional people of Kazakhstan. Earlier this year, the President of Kazakhstan, His Excellency Kassym-Jomart Tokayev, outlined the main principle of nation building that centers on the idea of unity in diversity. I believe that the comprehensive reform package initiated by the head of state, including political, social, and economic reforms, reinforced with constitutional reforms, speaks volume to the shared intent and resolute commitment of the leadership of the country to building new Kazakhstan, and I am confident this reform will contribute to further strengthening the interethnic and unity of the country. Today we distinguished and celebrate diversity because it brings unity and cohesion to our societies. In order to achieve social cohesion, states must seriously commit to working in several policy areas that are critical for successful diversity governance. My institution has published 9 thematic guidelines and recommendations for the kind consideration of the governments, and these documents propose long-term solutions to structural imbalances with the ultimate objective of fostering social cohesion. Allow me to highlight only a few key areas based on these recommendations which seem particularly important in addressing the FR above-mentioned challenges. First, we must actively stand together against any form of discrimination, stereotyping, and prejudice. This entails a wide range of measures
starting with effective and comprehensive legislation designed to tackle discrimination and ensure full equality across society in line with international human rights law. This also includes actively promoting and creating a positive and inclusive social space in our society for any disadvantaged groups. I emphasize actively, as fostering such space is a tremendous challenge requiring commitment by all members of society and most importantly by all state actors. The importance of diversity governance is addressed in Ljubljana guidelines on integration of diverse societies. This document states that integration is a dynamic, multi-actor process that calls for effective participation by all members of a diverse society in economic, political, social, and cultural life, and foster a shared and inclusive sense of belonging at national and local levels. This means that both the state and society has a shared responsibility in diversity governance. Effective diversity governance also entails countering and preventing hate speech and hate crimes as clear and early warning signs of a brewing conflict. We have a responsibility to address hate and intolerance wherever we encounter it. Today, as a new communication media are added to our daily life, addressing and curbing discrimination, intolerance, and call for violence towards minorities online is increasingly important. Countering discrimination is in any form, first and foremost, starts with education. This is why education is a long-standing priority of my institution. Distinguished participants, many speakers today have highlighted that now more than ever the international community needs to display unity and commitment to dialogue. In this effort, religious leaders, especially the leaders of the world and traditional religions, with a combined audience exceeding several billions of people, have a very important mission. You are the spiritual guides for billions of faithful. You not only give them strength, you inspire their actions. This is the power of faith. It can give us strength to endure and motivate us to act. Faith can help us engage in conversations to understand that we are more than the sum of our differences. I hope that participants and guests of the 7th Congress of the Leaders of World and Traditional Religions, after 2 days of honest and earnest dialogue, come away with a deep understanding of the value of diversity to our societies, and that we as humankind have far more in common that unites us than divides us. Therefore, as members of the international community, let us unite and reinforce interreligious, intercultural, and inclusive dialogue for peace, security, and sustainable future for everyone, including national minorities. My institution and the OEC as a whole stand ready to work with all of you distinguished spiritual, political leaders and civil society representatives. Сөзімнің соңында жоғары деңгейде өткізіліп отырылған іс-шараға сәттілік тілеймін, және айтулы іс-шараны ұйымдастыруға өз күш-жігерлерін жұмсаған барлық ұжымға шексіз алғысымды білдіргім келеді. Thank you very much for your attention. Қайрат Құдайбергенұлы, мазмұнды баяндамаңыз үшін ризашылығымызды білдіреміз. Этносаралық қарым-қатынастарды дамытуға қосып жатқан жұмыстарыңызға сәттілік пен табыс тілейміз. Уважаемые участники форума, следующее слово предоставляется большому другу Казахстана, участнику предыдущих съездов, председателю управления мусульман Кавказа, уважаемому шейху Уль-Ислам Аллах Шукур Пашазаде. Пожалуйста, ваше превосходительство, вам слово. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ассалату вассаламу аля сайидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Zat-ı Alları Kazakistan Respublikası Parlamenti'nin Senat Sadri Mavlan Aşımbayev canavları, mühterem kurultay iştirakçıları, din, devlet, içtimaiyet xadimleri, aziz kardeşlerim ve bacılarım. Müteber toplantımızın iştirakçılarını samimi salamlayır. Azerbaycan Prezidenti Zat-ı Alları İlham Əliyev canablarının salam ve xeyir dualarını, kardeş
Qazaq xalqına və qurultay nümayəndələrinə yetirməkdən şərəf duyur. Ulu Rəbbimizdən bəşər ailəsi naminə bütün səy və fəaliyyətimizə ravac verməsini diləyirəm. Dünyanın nüfuzlu dini liderlərinin ənənəvi zirvə görüşü olan Qazaxıstan qurultayları beynəlxalq aləmdə öz önəmini 2-10 illik ərzində təsdiq etmiş qlobal dinlərarası dialoq müstəvisidir. Bu qurultayın müstəsna əhəmiyyəti dini liderlərlə siyasi, ictimai xadimlərin daimi fəaliyyətdə olan platforması olmasındadır. Belə bir bəşəri əhəmiyyətli ideyanın ərsəyə gəlməsi və davamlı mövcudluğunu təmin edən Qazaxıstan dövlətinə, onun müdrik siyasi rəhbərliyinə dərin minnətdarlığımı bildirmək istərdim. Zati halləri Qazaxıstan Prezidenti Qasım-Comart Tokayev cənablarının rəhbərliyi ilə Qazaxıstan demokratik tərəqqi və mənəvi inkişaf yollarında inamla irəliləməkdədir. Ölkənin siyasi, iqtisadi sahədə olduğu kimi mədəni mənəvi irsinin inkişafı üçün böyük işlər görür, dəyərli layihə və təşəbbüslərə ev sahibliyi edir. Əminik ki, Qazaxıstan dövləti bundan sonra da dinlər və sivilizasiyalar arası dialoqun inkişafı prosesində faal rolunu davam etdirəcəkdir. Möhtərəm qurultay iştirakçıları, dünya böyük təlatümlər yaşadığı, xüsusən bəşəriyyətin 21-ci əsrlə üzləşdiyi ən təhlükəli təhdidlərdən olan koronavirüs pandemiyasından tam qurtulmadığı bir dönemdə insanların dərin sarsıntılar sonrası sosial, iqtisadi problemləri xüsusilə qabarır. Bunun qarşısının alınmasında mənəvi amil mühüm rol oynayır. İnsan həmrəyliyi ideyaları hər zamankindən daha artıq önəm kəsb edir. Dini liderlərin uca yaradan qarşısında ən mühüm vəzifəsi Rəbbimizin buyurduqlarını insanlara çatdırmaq, onları ilahi ideyalar işığında mənən gücləndirməkdir. Biz öz fəaliyyətimizdə Zati müqəddəsləri Papa Fransisk Həzrətləri ilə Əl-Əzhərin baş imamı Şeyx Əhməd Ət-Təyyib Həzrətlərinin imzaladıqları insan qardaşlığı sənədində, habelə tarixi Məkkə bəyannaməsində dinlərarası dialoq və əməkdaşlığa qarşılıqlı anlaşma və sülh şəraitində din yanaşı yaşayışa dair müddaları təqdir edirik. Hər zamanki kimi bugünkü qurultayımızda da biz etnik və dini zəmində diskriminasiya və ekstremizm meyillərini, xristianofobiya, İslamofobiya, antisemitizm, ksenofobiyanın hər hansı təzahürünü bulunan siyasi məqsədlər üçün sui istifadə hallarını qətiyyətlə pisləyirik. Bəşər ailəsinin üzvləri arasında ksenofobiya qarşı durma, nifaq toxumu səpən, nifrət çağırışları və dözümsüzlük təzahürləri bəşər üçün dəhşətli təhlükə mənbəyidir. Bu əsnada konfessiyalar arası sülh və anlaşma, dinlər arası dialoq və əməkdaşlıq dini liderlərin dünya miqyasında sülh, təhlükəsizlik və əminamanlıq mühitinin formalaşmasına ən böyük töhfələr ola bilər. Din xadimi olaraq bütün siyasət xadimlərinə müraciət edərək onları dünyanı xilas edəcək ideyalara üstünlük verməyə, silahların susturulmasına, barış mühitinin bərqərarı naminə diplomatik səyləri dəstəkləməyə çağırıram. Hamımız şahidik ki, dünya olduqca təhlükəli həddə silahlanmaqda, hərbi xərclər artdıqca hərb düşüncəsi şuurlara daha artıq hakim olmaqdadır. Təəssüflər olsun ki, silahlanmaya trilyonlarla vəsait sərf olunur, halbuki çəkilən xərclərə dünyanın müxtəlif qitələrində, xüsusilə Afrika ölkələrində bir parça çörəyə, bir içimçiyə möhtac
sefalete duçar olmuş milyonlarla insanın bütün sosyal, humanitar problemlerini halletme olardı. Dünya siyasetini yönlendiren idareçiler bu arada düşünmeli, merhametli olmalıdırlar. Dini liderler öz növbələrində çağırış ve moizəleriyle karşı durma ve münaqişelere yol vermemesi üçün milyonlarla ardıcıllarını barış ve karşılıklı ehtiramın hüküm sürdüğü cemiyetler kimi formalaşmak yönünde faaliyetlerini daha da artırmalıdırlar. Mukaddes Kur'an-ı Kerim'de buyurulur ki: Euzubillahimineşşeytanirracim ve la tufsidu fil ardı ba'de islahiha. Yeryüzü ıslah olunduğundan sonra orada fesat töretmeyin. Bütün dinler beşere, etraf, mühite, merhamet, ehtiram ruhunu telgin edir. Ve eşk takdirde yaşanacak felaket, böhran ve imtihanlardan haberdar edir. Yaşadığımız humaniter karakterli böhranlar, həmçinin münaqişə ve muharebelerin fesat neticesidir. 30 illik işgala son koyarak Dünya Birliği tarafından tanınan arazi bütövlüğünü barpa etmiş Azerbaycan'da işgal dövründe Qarabağda yandırılmış torpaq, çirklendirilmiş su hövzələri, məhvedilmiş təbiət, yandırılmış ve hakaretlara maruz olarak dağıtılmış medeni manevi irs, bastırılmış saysız hesapsız minalar bizim öz ezeli torpaqlarımıza qayıdışımızı engelleyir. Yüzlerle diz insanın bugün de hayatına son koyur, sağlamlığına halal getirir. Təəssüf ki, bugün de bazı din xadimləri öz xalqlarını sülhə değil, muharebeye karşı durmaya çağırır. Möhtərəm qurultay iştirakçıları, her zamanki kimi vurgulamak isterdim ki, muasir dünyanın mevcut tehdit ve dünyada tehlikelerin karşısının alınmasında, cemiyetin problemlerin həllində real neticeler, dövlət, ictimaiyyət ve din xadimlərinin birgə əməkdaşlığı sayesinde mümkün olabilir. Bugünkü qurultay çərçivəsində məhz bu formada görüş imkanının yaradılmasına, möhtəbər tədbirin ali səviyyədə təşkil olunmasına ve yüksek qonaqpərvərliyə görə şəxsim ve Azerbaycan xalqı adından qardaş Kazakistan dövlətinin rəhbərliyinə bir daha dərin minnətdarlığımızı ve en xoş arzularımızı yetirirəm. Əminəm ki, bugün bizlerin Kardeşlik Meclisi'nde bir araya gelmeyimiz sülhə, ədalətə, manevi yükseliş ve beşerin umumi manafeylerine âli hizmet olacaktır inşallah. Uca Yaradan ülkelerimizde daima sülh ve emanlığı karar versin, dünyanı hifz etsin. Amin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Жоғары мәртебелі шейх Пашазада, Қазақстан туралы айтқан жылы сөздеріңіз үшін және мазмұнды баяндамаңыз үшін сізге ризашылығымызды білдіріп, рахмет айтамыз. Your Excellencies, now the next speaker will be Mr. Duarte Pacheco, the President of the Inter-Parliamentary Union. Mr. Pacheco, the floor is yours, please. Thank you. Mr. Maulan Asimbayev, Chairman of the Senate of the Republic of Kazakhstan, honorable world and traditional religious leaders, ladies and gentlemen. It is an honor to address you today on behalf of the Inter-Parliamentary Union, the World Organization of Parliaments. Of course, I needed to say thank you to the government of Kazakhstan for the invitation to the participation in this important Congress. But allow me to say, I need to say thank you especially to the President Tokayev for his commitment to achieve real success on the interfaith dialogue. I offer my remarks
about the role of the world and traditional religious leaders in the spiritual and social development of humanity in the post-pandemic period from the perspective of a parliamentarian organization and from the perspective of a parliamentarian, not from the perspective of a religious leader. The IPU was founded on 1889, is the oldest multilateral organization of our world. Joins today 178 parliaments from the 5 continents. We are dedicated to promote peace through political dialogue and parliamentarian action, and to the solid establishment of representative institutions in all countries of the world. IPU provides a platform for parliamentarians of all nationalities, faiths, and beliefs to come together in addressing the major global challenge of our world. Religion and belief have become an area of focus for IPU in the past years. At our assembly in St. Petersburg in 2017, we dedicate our general debate to promoting cultural pluralism and peace through interfaith and inter-ethnic dialogue. In their outcome declaration, our members' parliaments recognize that dialogue with faith, cultures, and ethnicities is essential to peace and cultural pluralism. We represent the people, and the world's parliaments are committed to strengthening normative process and legal framework to overcome intolerance and work for peaceful coexistence. Our post-pandemic world is one marked with insecurity and emerging crises on many levels, social, political, economic, and ideological too. Especially concerning is the rise in intolerance, the attack on religious freedoms, and the increase in religious discrimination, racism, and xenophobia that we are witnessing. Against this backdrop, our work towards building more peaceful, inclusive, and sustainable societies where religious freedoms and social development are essential is urgent, more urgent than ever. As too is the pastoral care of believers who look to their religious leaders for guidance and support, especially in troubling times. While it is the work of religious leaders to offer spiritual development, parliaments have an important role to play in helping building societies where that spiritual development can be natural. The IPU especially encourages parliaments as legislative bodies to work to guarantee the right to freedom of religion and belief for all people, as stated in Article 18 of the Universal Declaration on Human Rights. Effective policy provides the basis for social development to take place. The IPU promotes dialogue and parliamentary action for policy areas such as peace and security, sustainable development, gender equality, youth participation, democracy, climate change, and human rights. We also acknowledge the important work of faith-based organizations in promoting social development, from humanitarian assistance in crisis to housing, aged care, food banks, education, health care, and many more. Religious organizations are often heroes, providers of essential service, and activists for social justice and peace when the state is not there. In this regard, we encourage both parliaments and religious leaders to see themselves as part of broader ecosystems for peace. Our own work since the pandemic points to growing common ground and synergies between parliamentarians and religious leaders. For instance, currently, we are running a multi-stakeholder project in Sahel region in Africa.
This project involves parliamentarians, religious and communities leaders as partners in prevention of violent extremism. This is just one example of IPU engagement. I should also mention that IPU is currently finalizing a parliamentarian report on religion and belief, which seeks to identify the areas where parliaments can engage to promote social or spiritual development. Firstly, as partners for peace, to reinforce values of peaceful coexistence and to combat the speech of hate. Secondly, as partners in dialogue. Parliamentarians are representatives of the people, and that includes religious communities. Where there are needs or concerns, parliamentarians can respond to this. At the same time, religious leaders can influence broad segments of society. They have an important role to play in building trust in institutions, also in parliaments, helping communicate concerns. Thirdly, as partners in education. Misinformation is a challenge that we are all facing, and religious literacy about our own faiths and others is lacking. We mutually benefit from becoming more educated and open to learning about different faiths and beliefs. There are many other examples. This is merely the top of the iceberg. Dear friends, leaders of religions of our world, to summarize, in our troubled post-pandemic world, religious leaders and parliaments both have an important role to play. Is promoting the social and spiritual development of humanity, to weather the different crises facing our planet, wisely upholding values of peace and human fraternity. When we share a common goal, we can work together for the spiritual and social welfare of our societies. Peace be with all of you, with you all. Thank you. Thank you, Mr. Pacheco, for your meaningful presentation. I am sure that the key points of your presentation have received broad support from many participants of the Congress. Thank you. Уважаемые участники форума, следующее слово предоставляется председателю Совета исламской идеологии Исламской Республики Пакистан, его превосходительству Кибла Аяз. Пожалуйста. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Excellency, Honorable Chairman of Senat, Republic of Kazakhstan, it is a matter of great honor to be in the wonderful land of Kazakhstan, a country of mutual respect and broader acceptance for all ethnicities and faiths. World has a lot to learn from the experiences of the people of Kazakhstan. In Pakistan, a large number of population comprises of Christians, Hindu, and Sikh communities, along with the Muslim majority. All the communities have cordial relations among themselves. Non-Muslims enjoy equal citizenship rights to that of the Muslim majority population. The existing 1973 Constitution of Pakistan declares that non-Muslims are totally free to profess and practice their religions and develop their cultures. Representative Muslim scholars from across Pakistan
through their 22-point declaration in 1953, had declared that interaction with non-Muslims was very essential. Pakistani nation greatly respect these services rendered by the non-Muslim communities in the fields of education and health and other socio-economic spheres. Pakistan has also developed Kartarpur corridor and provided special facilities to Sikh community for resolving the difficulties that might come across in visiting their historic worship place called Gurdwara in Pakistan. This initiative of Pakistan has won it appreciation from diplomatic circles all over the world. Pakistan has recently established a National Commission for Minorities, which is presently being chaired by a non-Muslim Hindu leader, Chela Ram Kevlani. This commission is playing an active role in interfaith harmony and to integrate interaction between different religious communities of Pakistan. Government has taken immediate steps against the mischievous elements who attacked the sacred places of Hindus and other religious communities in recent years. These miscreants are now in prisons. The Supreme Court of Pakistan has also issued significant verdicts against such elements. Pakistan religious leaders, ulama, have also condemned and opposed such attacks against the non-Muslims. We look forward to working with the government and people of Kazakhstan for dispelling misunderstandings among diverse faiths and ethnic groups, and will continue efforts to transform the globe into a decent place for living. I thank you very much for patience to listen to me. Thank you very much indeed. Thank you, Professor Ayaz, for your meaningful and interesting presentation. You raised many important issues related to interreligious dialogue. I am sure many participants of the Congress are supporting your ideas and your points. Уважаемые участники и гости съезда, сейчас предлагается сделать перерыв до 14:30. Всех приглашаем на обед. И после обеда ждем всех, чтобы продолжить работу съезда. Спасибо. Уважаемые гости, приглашаем вас на обед, который находится на первом этаже. Dear guests, we would like to invite you for the lunch located on the first floor. Құрметті қонақтар, сіздерді бірінші қабат